So, hi guys. Welcome sa akong vlog, mini vlog no. So, for this video guys no, so magkode ta atong robot sa mga circuit no. Tara Jay. First guys is import Java no. Import Java dot utility. Instead utility guys, pwede pa util dot scanner. No. Yes guys, so the purpose of import Java util scanner guys, ang purpose ano niya guys is iyang import tanan sulod sa code na to. Then kaning Java kaning Java util utility guys, iyang ipalitan ni scan guys. Kaya ang purpose ng scanner, guys kay muna magbasa no. So nag-import kini og usa ka scanner class gikan sa Java library aron magamit sa like pagkuha sa input niya guys ba. Next is public to. Public class main. Public class main then ano siya guys no. So public class main guys no. Mo ang purpose sa public class main like tigsugod ni sa pag-declare no sa ka public class nga ang name niya guys kay main no. So what mean guys, mo ni ang entry point gud sa Java program. Sa mag code mo guys, mo gud pinaka intro gud kani public class main gud siya mawala. Next is public static void then main no dapat big letter main string args then close parenthesis dapat close parenthesis then ato then ano. So ang purpose sa public static void main one guys, main string args no kay mo ni ang main method guys no, ang unang method yang mudaga no sa dihang execute ng program. Kini ang entry point sa Java no kay diri nimo isulod unya sa code gud. Next is scanner then pwede siya easy guys pero pwede na po siya like pwede po siya scanner gud. Easy scanner din kaya siya guys kaya mo man yung kani guys mo na mag-denote no, mag-denote niya ng mga like variables. Yes, variables. So scanner then open parenthesis system then dot in the close parenthesis then so no scanner no scanner plus new scanner system no muna ang nag-instansya og scanner object na ang pangalan no na scanner. Ang purpose na arong kuhaon guys ang input no nagikan sa atong keyboard. Sorry, purpose ani guys sa purpose scanner kay basta no. Next guys is boolean na guys. This is boolean. So continue program tapos equals guys kay taro so boolean continue program is equals to true guys. Pasabutan ni guys kani no pasabutan na is nag-declare og boolean no, nag-declare siya kani guys kani guys no.
Pasutan na guys is boolean continue program is equal to true guys. Nag-declare og boolean variables na continue program guys kay tungod nga giset sa true no aron makontrol ang loop sa program hangtod nga gusto pa ang user nga padayon. Muna ang purpose na guys. Next guys is while. No? While then continue guys, wait lang guys. Continue no. Continue program then parenthesis then curly braces para dahil din naman sa musulod. So while guys no, baya pero wala troll poster masanyo usa ka while loop na sa guys na like tawag ganay like mutungtad guys ba mulungtad no hangtod na ang continue program kay true gamiton ni sa aron mapadayon ang program hangtod both sa user nga like muhawa no. So next is int age is denote negative 1. So int age guys negative 1 no purpose no nag-declare og int variables nga age og like what you call with that guys i-initialize guys ba sa negative 1 ingon default value aron like masiguro nga dili kini valid no dili gini siya valid nga edad sa pagsugod mo nang purpose guys. Then another while while no so this is true so it's true then curly braces para dira niya mosulod. So kani guys kining while guys roll pulse ang gihapon na guys no usa ni ka infinite loop guys no nga like mapadayon ba hangtod na ma-break no sa sulod nga kondisyon no gamiton ni guys aron masiguro nga makuha ang valid nga edad gikan sa user. Next guys is putang dali og system out print no print then process then to double quotations no so enter your age no then pop rotation close parenthesis then so kaning system ang print ni enter your age guys na nagprint na sa screen og mura mo print sa screen nga og message nga like mo English ba na enter ang imong name or a name naman enter ang imong edad I mean no. So gamit na direct if else guys. So if let's say guys then scanner no while nga yung scanner guys dot has next int ana guys then close the curly braces. So kani if scanner as next line guys so gitan-aw kung like ipasulod sa user kay mo man usa ka integer guys or gitawag na whole number. So next is age no age tapos kuan siya guys age then kaning gamitan ni guys mag-denote ni siya og kuan guys like value denote ni siya value scanner.
no, so scanner dot next int no, then wait guys, and then yan siya guys. So parang age scanner next din guys, gibasa ang integer nga gisulod sa user o gi-assign nga variable nga age, no. So if age is, wait lang, greater than, where's the greater, greater than, no, greater than 0, so pinang curly braces, then break, tapos parenthesis, else, tapos open system, wait lang guys, explain ako sa mo, and system, I think system dot out dot print println guys, rotation in invalid input, then please enter valid positive number guys, tuldok, then double ito parenthesis. So explain na to guys, no, you can so if age guys is less greater than 0, dako pa sa 0 guys, so break, ang gamit sa break guys, sinampot lon para dili mo diretso, no, pag may paran, no, kita na kung edad kay positive number, kung mao i-break ang loop kay valid ang input, else guys kung dili valid, no, pangitaan og negative o 0, no, like ilahang i-know guys, like ipahibol sa user nga like mali ang input, no, so else naman, di ba, nag-else, like, so other is parenthesis, else na punta guys, then close parenthesis, enter system out println, no, system out println, then rotation in valid input, please enter valid positive number. So ganun yung line guys, lang, so
So else guys no, so scanner next lin can we get guys, wait lang. So then scanner dot next ano. So else guys, scanner next no, kung dili integer ang input guys, like for example pangalan or letra no, so ipahibalo nga mali ang input or i-clear ang sayop nga input guys gamit ang scanner next mo guys, kay basahan mo niya guys, o ang ibasa kay dili number ang gihatag, for example ang gihatag kay letter or pangalan no, so iingon dito guys na malang input na gigamit. So next guys is if age is like greater than or equal or to 18 na guys, or 18, so i-print niya ang system out no, print lin, tapos this is documentation, you are eligible to vote. Tapos if age guys is greater than or equal to 18, ang iyang i-print guys is you are eligible to vote, og else close parenthesis guys, close parenthesis curse ng curly braces, else suppose open system print lin, i-print niya ang you are not eligible no, so to vote then petition, tapos parenthesis din. So if age guys is greater than to equal to 18, ang iyang output guys is you are eligible to vote, og dili si for example guys ang iyang edad kay dili siya mas dako sa 18, for example 17 or 16 no, ang iyang i-print is you are not eligible to vote. Yan guys, yun na mga dire. So next guys no, so if age lang, if age is like guys is less than or equal to 0, tapos guys isang end, think about end ba kung saan ako sa susunod, letter this end, or end is less than or equal no to 12, so equal to 12,
So instead of print len, instead of print len, question guys, then annotation. Then ang i-print guys is age group or belong sa like child. Kung for example na guys, yung edad guys kay 0, like yung edad guys less than or equal to 0 and less than or equal to 12, ang i-print nyo guys is belong siya sa one guys, child group. No guys, then else guys, kung else if age if so if age as like less than, if else if less than buto na to guys is is equal to buto na to is 13 and age is less than or equal to 17. So yung i-print guys system that out lang guys, so system out that sabak mas lang guys, sorry kayo guys, sabak kasi sa likod. Then print len. So kung sabihin din guys yung iyong guys is age group kaya lang sila sa atin teenager guys, tama ba? Yes, pwede sa teenager. Then guys, sa teenager guys na, so sa else guys if kung age niya is less than or equal to 13 and age is yung i-print guys is age group teenager, so belong siya sa kung guys like teenager. Next is so system of so else na to guys, sa else guys, parenthesis then system that out that print len. I know guys, very guys. So sa else din niya guys, tama daw else. Sa else niya is if no guys. Like if age if age is like greater than to equal to 60,
no, equal to 60. So ang i-print guys is system dot out dot println. Ang i-print ni guys is double quotation guys, age group niya guys kay age group niya guys is age niya is 17, 16. Oh, no, mali guys. Dapat dahil guys. So para mas kuan guys, simong sa nato na kuan diri guys. Dere dapat. Dere. To sabon guys. If age guys is written down to equal to 18 and age na po guys, then that is the no equal to 59. Ito na to guys is 59. Equals to equals to 59. So ang iyang i-print rin guys, the group age group kay like adult. Oy. Nawala. Wait lang guys. Okay guys, so age group is shape. This is bilang siya sa adult. Then else guys. And then open else no. If age niya po niya guys is age niya is total na to guys kay less than to equal ito na to is 60 na. Then this is 60 na guys. So i-print niya guys kay system dot println, then parenthesis close no. So age group guys is belong siya sa senior, belong siya sa senior city, like wait about citizen. Yes, rotation, then close parenthesis, then so age kuan guys is close guys. Punta na close guys, pwede naman siya mag-close. Then okay, so age group classification guys, nagigamit ta og if else guys no kay mabalaan kung unsay age group sa user. For example guys, 0 to 12 kay bata, then bata like child, then 13 to 17 teenager, 18 to 59 adults, then 60 pataas guys senior na sa senior citizen. Then this unprint lim system out dot system out dot println, like do you pumana ta guys lang. Guys, so println quotation guys, do you want no, do you want to continue guys. So gusto pa sa continue guys, continue,
then guys, og yes, pindot niyo naman yes, then no, then guys, then wala na guys, then no, then close parenthesis, like do you want to continue, no, so guys, then quotation guys, no, then close parenthesis, then yes na, then string response like equal scanner plus scanner dot next yun na guys. So sa print kayo guys, no, muna ang like kumbaga naghangyo guys, no, sa print din guys, guys, print din guys, you want to continue guys, no. So muna ang kailangan naghangyo sa user kung gusto pa ba silang padayon or gusto ba sila padayon paggamit sa program or di na. Kaning string guys, string response guys, no. Tapos gidinot niya ang scanner next, no, gibasa ang tubag sa user o gusto ba sa padayon yes ba or no, o gi-store sa response variables, then then if response, okay ba kung response niya guys, kung iyang response equal, no, equals like ignore that guys, like ignore case, so ignore case quotation no, another close parenthesis, then close parenthesis, then continue gusto pa program, wala pa gusto continue program is equals to false, then close na parenthesis. So guys, kanang if response equal to ignore case, no, tapos kanang no das quotations, kitanaw ko ang tubag kay no bisan bago sa capital letters. Kung no guys, iset ang continue program sa false aron muhawa sa loop o muhawa sa program, then scanner, then scanner guys, scanner dot close then guys, so scanner guys lagi close ang scanner object aron malikayan ang like tawag na memory leak, no. So system dot out print lane, no, quotation program exited kung want nila na
may quotation, tapos parenthesis, then ano. So system print language dia, system of print excited nag-print nga like mahuman na ang program. So try na to run, guys. Run ba? So error, then ato sa siyang stop. So fix na to ni guys. So fix na guys now. So run na to na siya, sir. So run. No. So enter nyo mag-age, for example is 12. Wait lang, signal. So you are not eligible to vote. Age group, key member ka sa child is. So paano mo continue? Yes. Ito yung masabutan na ito. Upna ka sa mga 18. No, you are eligible to vote of age group ni mo. Nakasa pilo ko sa adult. Gusto mo continue? Yes, gapon. Tapos punta na ito na ka sa mga 60. Sa 65. 60 plus man. So you are eligible to vote to age group sa citizen. You want to continue. Kung siguro kag use na hindi na siya mo stop na utang 59. Siya siya eligible to vote. Membro ka sa adult, you want to continue. Huwag din mo yung nakag-no. Yun na mga tab guys. So program excited na guys. No? So yan na lang, and thank you.